Yep. Anti kati eyaleero nnyamba kakati omuntu obeera mu studio ng'essimu egikwata oba ogitadde yoba okola ki ogambye ssebo eri mu silent ate tagiri kumpi ate simu yange kati bombi eya nambisa video giraba ne mwami mucunguzi namufunye edda wale so kati can you interrupt no tuteekeyo otandike agenda playing back obuzaayo kyenkana ky'okutandika kuba saagala kukola mpanga enakola gundi ya dakika 10 from kale nebwetandikira wano Okay, mwasuze mutya nno bannaffe mwenna olwaleero tukoledde ate eno aluweeza ku kitebe eky'akakiiko k'ebyokulonda ekijja era kaakati mu kifo kino we tuli olwaleero kye mulengera obulungi awo abakulu we bagenda okubanga ate batuula Lwanga Derrick era nze ndiwo okubanga nkutuusako embeera eno ebintu bino bisobole okubanga bitambula program the Sunspire ku ground ear on ground olwaleero bwe tuti bwe tugenda okubanga tugitambuza tugenda kubeera nga tulina ab'akakiiko k'ebyokulonda tuli ku nominations olwaleero twakugamba nti olunaku olwaleero n'olunaku olw'enkya z'ennaku ezaateekebwawo akakiiko k'ebyokulonda okubanga ate kakola ku mbeera ey'okubanga ate abanominatinga abo abeesimbyewo ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga bwe twogerera kikakasiddwa nti abantu bakyali 5 bokka abali mu mbeera eno era be bagenda okubanga ate bakolwako era program ekyaliwo sofa ekola nti olunaku olwaleero tulina candidate Yoweri Kaguta Museveni president of the Republic of Uganda tulina omukulu Mabirizi azze ku bwannamunigina n'owa National Peasants Party be bantu basatu abasuubira okubanga be bagenda okukolebwako ate olunaku olwaleero era abo bennyini bojja okubanga ofuna mu kifo kino we tuyimiridde wano Erweza kyekifo eky'akakiiko k'ebyokulonda ekijja amaka gaabwe mwe baakasenga era
enteekateeka zino zonna we zigenda okubanga ate zibeera. Kaakati abakulu okuva mu kakiiko k'ebyokulonda wali we bagenda okutuula tebannaba kubanga batuula, era balinda abakulu abagenda okubanga ate bajja okukolwako. Olwo nno nabo abajja kutuula abantu okuva mu bibiina ebyenjawulo abo abasuubirwa okubanga bajja wano olwaleero ba National Resistance Movement. Enteekateeka yakoleddwako dda we bagenda okutuula ne kandidati waabwe, era embeera mu kitundu eri bwetyo ebintu byonna bitambula, tewali kikyagaanye, era tulindirira bulindirizi essaawa eri tusobole okubanga ate tugenda mu mbeera butereevu nnyo ensonga esobole okubanga etambula. Kaakati njagala kubanga ate nkuwa omukulu omwogezi w'akakiiko k'ebyokulonda afuuse bizemu katono, naye nga bwe tugenda mu maaso njagala kubanga nkutegeeza nti olunaku olwaleero y'entandikwa z'ennaku z'omwezi 23 n' 24 ezo ezaayogerwako, era kaakati tulindiridde okulaba abaani abo bannamukisa abagenda okubanga ate bafuna omukisa okubanga be bavuganya ku ntebe ey'obukulembeze bw'eggwanga. Ku mulundi guli baali bangi, ku mulundi guno tetumanyi kitya bwe kigenda okubeera mu kibiina ekya UPC. Akawungezi we katuukidde olunaku olw'eggulo nga kikakasiddwa nti abamu ku abo abadde beegwanyiza entebe era nga bonna bajjayo empapula, okuli omukulu Jimmy James Akena ne munne Enapa, abo nga babagambye nti mmwe temusaanidde kubanga musemberera n'akakiiko k'ebyokulonda, kubanga temusaanidde gwe Jimmy James Akena bakujja dda ku bwa president bw'ekibiina, ate gwe naawe tosaanidde. So olwekyo tugezaako okubanga tulaba embeera nga bwegenda okubanga etambula, tulindirira okulaba ate butya bwe bagenda okubanga bakikwasaganya mu ngeri eyo. Kakati wano tulindirira okubanga tufuna omwogezi w'akakiiko k'ebyokulonda atuwe brief ku kigenda okubanga kigenda mu maaso. So kati njagala ansooke nkulageko embeera nga bwetambula mu kifo wano, olwo nno ate nkufunire omwogezi w'akakiiko k'ebyokulonda asobole okubanga ate naye akuwa brief. Kakati omukulu akyali bize era saawa zino alabika nga tasobola kubanga ayogera naffe olw'embeera eriwo nga bakyagezaako okubanga bakola ku ebyo ebikyasigalidde okubanga bamaliriza embeera. So kakati tugenda kubanga tukuwa byonna nga bwe bitambula ku ground wano, osobole okubanga obifuna butereevu nnyo nnyini ddala. Enteekateeka zonna zaawedde dda, tewali kikyasigalidde, embeera yonna ogenda kubanga ogyegeka amaaso wano ku Hope TV kwe weetuli okubanga tukutuusaako nga bwe bitambula mu ggwanga lyaffe erya Uganda. Tubeebaza okubanga kwe muli era tubagamba nti mubeerereeko ddala, byonna tujja kubanga ate tubibatuusaako mu ngeri esinga okubeera ennungi.
7th of September 2025 for the purpose of harmonizing their campaign programs, after which candidates' campaigns will commence on the 29th of September and run until the 20th of January 2026. The Commission, therefore, calls on all participants, agents, all participants or aspirants, their agents, supporters, and the general public to uphold the values of peace, dignity, and mutual respect throughout the nomination process. And most importantly, on the upcoming campaign period, when the candidates will be traverse the entire country as they drum up support from their supporters for their aspirations. It is our desire that the Electoral Commission may the entire electoral process be conducted in a manner that is civil, respectful, tolerant to other people's views, and ensure that no peaceful election in our country. In that, now we should declare the official opening of the nomination exercise for candidates in the office of the President of the Republic. And thank you for listening. Thank you very much, Lord Chairperson of the Electoral Commission. And let us receive the first aspirant for the 2025-2026 general election, Mr. Yoweri Kaguta Museveni Kabogo. And the protocol will lead the aspirant to his seat. Yes, just find anywhere to sit along. Don't worry, please. Just go and sit in this position. Don't worry about that. Sit. We may take our seats, please. Let's take our seats, please. And Lord Chair, I hand over to you to proceed. Thank you. Well, we are informed the first aspirant is here, who is the returning officer for presidential nominations. Aliddwayo butereevu nnyo wali asobole okubanga ate bw'atyo nominatingibwa, era mu kaseera kano kennyini tulindiridde okulaba kiki ekigenda okubanga ate kiddako. Wano embeera bw'etyo bwefaanana nga bw'ogiraba, abakulu mu kakiiko bagezaako okubanga bakebera papula the candidate Yoweri Kaguta Museveni zimaze okubanga ate ziweebwayo wali butereevu nnyo, abakulu basobole okubanga ate baziyitamu. N'olwekyo wano ekiriwo kaakati candidate Yoweri Kaguta Museveni ali mu kubanga ate akolebwako bulungi nnyo nyini ddala wano we tuli ku kakiiko k'ebyokulonda. Embeera nga bw'ogiraba yeeyo yennyini ekiriwo kati y'enteekateeka ey'akakiiko ak'ebyokulonda. Kati gateeka okubanga ateeka nominating candidate Yoweri Kaguta Museveni okubanga ate
the nomination paper of the aspirant is being verified. For the proposer and the seconder. The Commission is also checking that the right photos for purposes of the ballot paper have been attached. The Commission will also be checking and is checking the proof that the aspirant submitted the required number of supporters, at least 100 from 2/3 of the districts in Uganda, the minimum of those being coming to 98 districts, and the minimum number of those supporters being 9,000 of 20 million Uganda shillings. And checking as well to see that and beyond. So there is a team here, as you can see, the team of the staff of the Commission that are checking all those particulars as has been outlined. Kyetulaba kaakati bagezaako okubanga ate bakebera empapula za candidate Yoweri Kaguta Museveni basobole nga baverifying oba byonna bituukiridde bulungi nnyo nnyini ddala, era mu kiseera kino bagezaako okwekenneenya kyonna buli kamu ke yaleese, era nga abakulu kakiiko k'ebyo essaawa yonna abagenda kubanga batandika omukulu ogw'okunominatinga candidate Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa. So olwekyo y'omu ku abo abasookeddewo ddala olunaku olwaleero, ye candidate asookedde ddala okubanga ate kulonda okukolebwako obulungi, okukakasiza ddala nti bw'atyo yeeteeseteese bulungi okubanga ate atwala eggwanga. Ab'ebitiibwa bangi bo, era bbaasi ekibiina kya National Resistance Movement ejjiddemu abakungu bonna abatuula ku kibiina ku Secretariat, ate n'abo abali ku lukiiko olwa Central Executive Committee lwe baakalonda jjojjuzi wano, okuli omukulu Kyeyune Haruna Kasolo, okuli omukulu Obua, okuli Anita Among n'abalala n'abavubuka. Ndabyeko wano ku mukulu Tanga
naye waali oyo nno nga kaakati ew'abavubuka eyakalonderwa, so nga ate ne ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda ak'ekibiina ekyo kyennyini ekya National Resistance Movement omukulu Tanga Odoi naye waali lunaku olwaleero. So nga bwe bigenda mu maaso bw'otyo bw'ogenda okuba nga obiraba, ffe tugenda kuba nga tukuwa buli omu bw'anaatuuka era ojja kuba nga omufuna butereevu nnyo wano ku Hope Channel ku Uganda, ensonga we zitambulira nga bwe ziri mu ggwanga. Tweyanza nnyo, tweyanzege, mwebale okuba nga ate mutugoberera. The big black books you see on the tables there contain all the electoral laws, all the laws that govern elections in our country are contained in those huge books you see on the table of the commission. They are like the Bible or the Quran for elections in this country. We have checked and verified the aspirants' papers as presented, and we find them in order. That he has fulfilled all the requirements as stipulated in the Presidential Elections Act. Therefore, I, Justice Byabakama Mugenyi Simon, being the returning officer for the nomination of presidential candidates, declare Museveni Yoweri Tuhaburwa Kaguta a duly nominated candidate in respect of the presidential elections 2026, he having fulfilled the nomination requirements under the Presidential Elections Act, Chapter 179. Okay. You can withhold those celebrations until later. Now, we require the candidate or his appointed agent to come and sign this declaration. Which was
As a duly nominated candidate, Museveni Yoweri Tuhaburwa Kaguta, you will be required to A, appoint an official agent who will coordinate your campaign meetings and media program, and also attend meetings on your behalf where necessary. Secondly, you will avail the commission with a schedule of your campaign meetings and media program as soon as practicable to facilitate the smooth harmonization of all the candidates' campaign programs countrywide. And thirdly, we sign a memorandum of understanding with the Electoral Commission on compliance with the harmonized campaign program timelines and guidelines. The law requires that upon nomination, the Electoral Commission shall avail the National Voters Register in a soft copy to the candidate. I hereby hand over the National Voters Register in soft copy form to your agent. After the business here, there are other two functions. One, we shall hand over to you your security vehicle. Secondly, you also address the press or the media in a designated area where you'll be ready to, if you want. I think that is all for now. Thank you. Can we now go and hand over the security vehicle to the candidate? Congratulations upon your nomination. Members of the press, please get to the places where the place for the interview. Omukulembeze w'eggwanga bagenda kubanga ate abamukwasa ekidduka kyagenda okukozesa security vehicle mu nteekateeka eno ey'okubanga ate anoonya akalulu yeeyo embeera nga bw'etambula. Kakati yeeyo embeera eriwo era abakulu batuuse dda ku mmotoka egenda okubanga ate emuweebwa nga omukulembeze w'eggwanga okusobola okubanga ate anoonya obululu. Bw'obalaba awo era emmotoka bagimukwasizza butereevu nnyo omukulembeze w'eggwanga gy'agenda okuba nga akozesa mu kufeffetta akalulu
kw'omukulembeze w'eggwanga lino erya Uganda. Yes, the president ali n'abakulu awo akwasiddwa emmotoka ye, tujja kuba tumukuwa yenna gy'anaaba atambulidde. So, members of the press, please, except for those who have cameras, we'll keep behind. Okay, kakati omukulembeze w'eggwanga agenda kubanga ate ayogerako eri bannamawulire mu kiseera kino kyennyini, era wuuyo kakati agenda kubanga atuula mu kifo kye wagenda okubanga ate akolera omulimu guno ogw'okubanga ayogerako ne bannamawulire. Kakati amaze okubeera nominated, ensonga ze zonna zimaze okubanga ziggwera nga bwe mutegeeza tugenda kubanga tutambula naye okutandika n'olunaku olwaleero okubanga tukuwa ow'ebintu byonna ebigenda okubanga bikuseewo mwabo bonna abakakakasibwa abataano. Olunaku olwaleero okimanyi bulungi nti abagenda okukolwako bali basatu bokka, okuli candidate Yoweri Kaguta Museveni, okuli ate omukulu omulala gwe bayita ayitibwa Mabirizi Elton, oyo nga yazze nga namunigina so nga ate n'owa National Peasants Party omukulu Kasibante, naye bw'atyo bw'agenda okubanga ate naye akolwako be basatu abakakasiddwa akakiiko k'ebyokulonda olwaleero nti be bagenda okubanga ate bakolako. Era tujja kuba tukubuulira singa kunaaba kulina abeegasseeko mu nteekateeka eno sofa bakyali bataano bokka, abeebo okuli omukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform, oyo asigaddeyo kubanga ajja kukolebwako olunaku olw'enkya, so nga ate n'omukulu Nathan James Nandala Mafaabi ow'ekibiina ate ekya Forum for Democratic Change, bonna nga bali mu nteekateeka eno ey'okubanga ate bavuganya ku bukulembeze bw'eggwanga lino erya Uganda. Tulinze kubanga ate tufuna okwogera kw'omukulembeze w'eggwanga. Abo benkusomedde abataano bokka be bakakasibwa kakiiko k'ebyokulonda okubanga ate munnange beesimba batuukiriza ebyo byonna ebyetaagisa okubanga ate beesimbawo ku bukulembeze bw'eggwanga. Era ensonga zaabwe zonna kankuteekeyo ate owulire amaloboozi ate agava mu bakulu abatutwala mu nteekateeka eno. Whichever option you feel comfortable with to address the people of Uganda. Welcome, sir. Omukulembeze w'eggwanga agenda kubanga atandika okwogera. Of the Electoral Commission who have gone back to their area, the NRM leaders who are here, the Vice Chairman Haji Gongo, Second Vice Chairperson Anita Mong, all the other Vice Chairpersons, members of SEC, all the other supporters of and the leaders of NRM who are here, and those who are listening. I thank the Electoral Commission for doing the detailed work of studying the documents
and approving our candidacy, our candidature. It's a lot of work, a lot of paper. Me and electing me as the NRM chairperson for the period 1925-1931, and also for the flag bearer for the period 1926-1931. As we have discussed in our inner organs, but before I talk about the future, I hope nobody will accuse the Electoral Commission for campaigning for me. When they selected this site here, what I challenged the NRM media team to do is to go and get a satellite picture of 1986, if they can, of this area. Sometimes those pictures are there. Get a satellite picture of this area, this area, which they call Ruboa, Ruweza, they mix them up. This whole area, up to Gwebaja. If they could get the satellite pictures of 1986 of these areas, and now, then you would not have to campaign much, you just show. You Gen Z people, these are Gen Z, Gen Z. The Gen Z is my comrades, my supporters. You should see that picture of 1986 here. This was a coffee shamba here. That's why they call it Ruboa Estate. It was a coffee shamba owned by a British company called Mitchell Courts. Now when you come here, it's amazing. If you, all the way you can see. A satellite picture of 1986 and now would speak many words rather than just talking. And the whole of, if you want to show the whole of Kampala, 1986 from the satellite, and now, just the picture. So where we are moving to now is to, again, convince the people of Uganda of what has been achieved in the past and what we are planning to do now. At Kololo, I will say more in the afternoon, but really we have got two major thrusts. Thrust number one is to work with the middle class and the investors from outside to completely transform Uganda from a lower middle income country, which we are now. We are no longer a least developed country, we are now a lower middle income country, to high middle income country moving towards first world country. I think the idea is that in this Sanja, which we are now concluding, if you check the figures, the GDP of Uganda has doubled, apparently. I had not bothered to check that, but they pointed it out. I don't know why NRM doesn't talk more about some of these things, because they are really remarkable. To double the size of GDP in one term is not a mean achievement. And this is what we intend to do in this coming term. And things are now much faster because we have everything that we didn't have in the past.
We have electricity. We have the roads, although we need to repair some of the others. We have the telephones. We have the manpower, the educated people. We have the peace. That's why we are being flooded with more investments. Because people in the world are looking for a peaceful area, a peaceful and profitable area where to invest. That's why there's one of our Asian people, the one who was heading the Uganda Indian Association. I've forgotten his name. But he always tells me about Uganda being a land of the 3 Ps. Peaceful, profitable, and something else, 3 Ps. Peaceful, profitable, and some other third one. It has got everything. They are coming because there is peace. But on the other side, we, the NRM people, need to ensure that all our population layers get involved. This is where we have some challenges. And this is where we need to address what I always call the mass issues, the issues of the masses. Number one, everybody to be involved in the money economy with the Kibaro. That's number one. Number two, education. Free education for children of the poor in the government schools. For all children in the government schools. The rich ones can take their children to private schools. Number three, the roads. Making sure that the tarmac roads are repaired on time, so that we don't have to lose time and then get potholes and then come late and do so more expensively. But also, the modern roads are maintained. And the law is always said. The next one, health, the health. The immunization is doing very well, but the curative side sometimes has problems. Ensure that the drugs are there, are not stolen. The issue of water, safe water for all the villages, that must be concluded. Then crime. There is peace in the country. There's no war. The army cannot allow that. But there's a bit of crime and impunity. Criminals who are not handled because of some corruption among the people involved. The NRM structures need to come out and help expose crime and hold accountable all the criminals. And then getting rid of corruption. These ones will help all our people to enjoy the transformation going on in Uganda. It's not good for the middle class to do well, as you can see, because all these people who have built these houses here, you can see from far beyond Bwebaja, areas which were bush are now high-value properties. They are owned by some people, the middle class. But we want the wananchi, all the wananchi, to benefit. So this is the double mission.
in the coming Kisanja. Continue empowering the middle class, the investors, whether local or from outside, but make sure that the masses are all involved. I thank you. We shall say more as we go along. I thank you, and I wish everybody good luck. Okay, omukulembeze w'eggwanga bw'atyo badde ayogerako eri bannamawulire era omukulembeze w'eggwanga akkiriza bamubuuzeeyo ebibuuzo 5 byokka. Okay, bw'atyo omukulembeze w'eggwanga bw'atyo. Straight to the point. You say your name, your media house, and straight to the point with one question. Thank you so much, Your Excellency. Terakaya is my name. Kulwaba Pizza Antipoka Nchibuze mu Luganda. Your Excellency, mu myaka gino waliwo abantu bangi abakyagobwa ku ttaka naddala abakadde babakoonedde amayumba. Waliwo ne Mukono eyo eyali omulwanyi wo Musa Mwanje, family eri displaced. Ensonga y'ettaka naddala mu Buganda ogenda gitunuulira otya? Ensonga y'ettaka ffe aba NRM twagikolokodda mu CA n'omuteeka erifuga ettaka eryajja luvannyuma twalemerawo ne tugamba nti ow'ekibanja talina kugobebwa ate obusuulu bulina okubeera kw'ekikomo. Kati abo bonna bye bakola bimenya amateeka. Awo wenenyeza ba RDCs bange tebandikiriza ekyo kubeerawo kubanga ebiragiro tibikkiriza omuntu yenna kugoba ow'ekibanja oba okumutemako ekibanja ekyo. Olusalo olwo twaluwangula dda mu biragiro. Soma ebiragiro bamwita Kaaya, osome ebiragiro by'ettaka olabe ow'ettaka takkirizibwa kugoba ow'ekibanja. Babikola mu bumenyi bw'amateeka. And because kati kyemukola mulonde ababaka ba NRM kubanga abo abasirikira ebyambiyoni ebyo buwekenenya ogenda kusanga bano bemwaleeta abalala abali ku byabwe. Ate ne bwe twali tulwana mu by'ettaka baali batuwakanya, baali tebaagala kulwana kuwa ekibanja, ffe tulemera kuwa ekibanja. Soma ekiragiro ky'ettaka nga bwekiri, tekikiriza. Tokkirizibwa kugoba ow'ekibanja, tokkirizibwa kumutemako ekitundu ky'ekibanja kye, ate obusuulu buli kw'ekikomo. Ate gavumenti, Minister of Lands yabukkiriza si bw'amaanyi. Ab'amataka b'emulugunya olwo ne bagamba nti siringi 10,000 lwokka olwaliwo mu budde obwo nti tirulina makulu. Ne mbagamba nti mulaba abaserikale bankubira salute eriko sente meka? Obusuulu obwo salute yokka nti sebe nkutegedde. Olusalo olwo twalwana ne tulwangula. Banamboozi baali babalimba wano nti bebagamba nti ettaka lya Buganda lyabasenze si ly'abamayiro bokka. So the issue is implementation, not the law, because we handled it. Shamim. Thank you, Mr. President. I am Shamim Nabakoza. I work with NBS Television. Mr. President, I have just two. One, to find out from you. Only one question, because remember... Okay, thank you, Mr. President. Remember, we're in democracy now. Thank you, Mr. President, and that's where I want to begin from on the question of democracy. As a father of this nation, how are you entirely preparing it for transition away from just the elections? Thank you, Mr. President.
Well, this is what I said. When I introduced, I told you that we are, point number 3 in our principles is socio-economic transformation. N'abakozi. Gwe tolina maaso tunula wano olabe. Just look around, see here, what do you call this? This one was a samba. Lyali samba ly'emmwanyi wano. Naye tunula ekiri wano. Ate aba electoral commission bakoze bulungi ne bandeeta wano. Ate namwe ne babaleeta. Ate ne mujja na kamera zammwe mukube ebifaananyi. Mwagala kugenda mu ggulu oba mwagala kugenda mu Geyeena? Oba mwagala kugenda mu ggulu mulina okubeera ab'amazima. Nsomoozezza abantu bange aba press batufunire ebifaananyi by'ebitundu bino 86 nakati bafune ebyolwaleero mulabe muteeke mu mawulire gammwe. So our main work is not just formal democracy, just elections, but socio-economic transformation. In the speech in the national conference, I gave you the 5 stages, which I don't want to go into now. Recovery, expansion, diversification, value addition. Now we are in phase 5 of knowledge economy. That's transformation. Thank you, Your Excellency. My name is Timothy Nyangweso with UBC. My question is the number, you both showed that the numbers between 0 and 18 is 55%. And also 19 to 24 is about 22%. In the next Chisanja, we're going to have about a boom of young people, 49%. What is the plan for those young people of a boom of 49% in the next Chisanja? Mr. Nyangweso, Olumusaada Musamya, oli otye? Ndiyo, oli bulayi. Ndi mulayi. Abengo. Abengo balayi. We are speaking our language, which these people don't understand. The answer to your question is what we have told you. And I would like anybody who has got contrary opinion to oppose it. We have told you repeatedly that the answer for all Ugandans for livelihood are the 4 sectors. Nyangweso owulidde munange sectors ennya: obubondo, obuna. Mukamereza muzikola oba zikola mu nkwate ate anampakanya aveeyo tuwakane. There is no other way except the 4 sectors. Sector 1, commercial agriculture with the Chivaro. If you have got land, if you want to get out of poverty, route number 1 to get out of poverty is to engage in commercial agriculture with the Chivaro. And we have told you repeatedly how that should be. Sector 2, manufacturing and artisanship. That is the second sector. Third sector, services, hotels, tourism, transport, rumor mongering like you people here. Somebody lives by rumor mongering. This is a service. Nyangweso is picking rumors from here, taking them around that he's informing us. Most of the time he's misinforming us. But we pay you. That Nyangweso is paid for
for okusaka amawulire n'obulimba byonna n'asaka ne tumusasula. Services, sector 3. Sector 4, it is really part of sector 3, but I like to put it separate. ICT. There is, for instance, a sector known as, an activity known as BPOs, business processes outsourcing. Somebody can be an auditor here or an accountant, and he gets assignment from Canada, a company in Canada. They send you their books here. You arrange them properly as an accountant should do, and you send them back, and they pay you. So this is the fourth sector. ICT, number 1. Services, number 2. Manufacturing and artisanship, number 3. Commercial agriculture, number 4. There is no other way. If anybody tells you there's another way of how the young, whether you are young or old or ancient or modern, these are the 4. If there's anybody who knows another sector, I have forgotten. Of course, there is government service, public service, but it is also a service. You hear they call it public service. There's also political service, politicians. That is also a service. But the problem with the public service is that the jobs are very limited. The whole public service is 480,000. All of them, soldiers, policemen, spies, rumor mongers working for the government, corrupt civil servants, all of them together, 480,000. Population of Uganda is 46 million. How can the government be a solution? It's not a solution. That's why we've been telling you that even where we are now, manufacturing is employing 1.2 million people. That is almost 3 times compared to what the government is employing. Services are employing 5 million people. The agriculture is employing 3.6 million. But I have told you, I've given the example of Nyakana or Fort Portal, who is using 1 acre in commercial agriculture with the Chivaro, and he's getting very good money, and he's employing 15 people. And I've told you that if people with 1 acre, 7 million of them, if each one employed 15 people, it would create 105 million jobs, more jobs than all the Ugandans. And it can happen. That's what happens to you people when you go to China, to Japan to do HAU. You get jobs which the Japanese are not doing. They don't have enough people to do those jobs. Here we can do it here. If you listen to our message, the 4 sectors, I challenge anybody in Uganda, abroad, or wherever, tell me the other sector which I've forgotten. And wherever the sector, you tell me. Challenge them. We put it on the radio and say, Museveni has challenged the people. If you know another sector has forgotten, bring it up. So this is the answer for you, those young people. When you say young people, I am a former young person. Don't you see me here? Young people. We have seen young people since time immemorial. I am a former young person. So I know how to be young. I know how to be middle age. I now know also how to be old. I know everything. So please, when you find our children going to Dubai, what are you going to do in Dubai?
Eh? Here we have got more potential for more jobs than the Dubais can have. Eh? We've got everything here. Muleka obugagga wano ne mugendeyo okukola ng'abaddu gye mugenda. Nze sifuluma. There's UN now. There's something UN is going on. Nze ndi wano mbyange. Fortunately, I've got my young people. They are there in the UN. I can send you there to the UN. Nze ndi wano. Okay, how many remaining? Oweekitiibwa President, Shamshad Nalujja. The other man, Julius Muchunguzi, is now doing some work. He has been around for some time, rumor mongering. Ani muzukuru? Naalongo Shamshad Nalujja okuva ku Bukedde TV. Olw'abantu ba wansi ngenda kozesa Luganda. Kati ekibuuzo kyange kiri abasawo ku muwendo gw'abasawo gwe tulina mutono ddala naddala basawo abalabirira abaana abazaalibwa nga tebannatuuka ekiviirako ba mothers abamu okufiirwa abaana baabwe oba oluusi n'obulamu bwabwe n'ebyuma byennyininyini incubators eziteekebwamu abaana bano nga baakazaalibwa tuyina ntono naddala mu government facilities mu kino ekisanja ekitandika Mr. President, ogenda kukola atya ensonga eno okulaba ng'ogitereeza bulungi? To explain where I may have to use English, Narongo would have to forgive me. It's okay, Mr. President. Because the NRM health plan is integrated. Because we came from the rural areas when we were fighting. That's why we started with prevention. But some people don't concentrate on it. And the prevention meant you take the health care up to the sub-county. Have a health center 3 there. That health center does immunization, which is doing very well. That's why you are all here. You show me an NRM child who is lame because of polio. Obulabe byonna bya Narongo biri awo. Tewali mulema. Because of the immunization. And this is just one element of prevention, just immunization. But the problem is that you don't listen to the message of the NRM. Suppose you added nutrition, just educating the people what to eat, what to eat, what to eat, what to eat. And you added hygiene, and you added careful lifestyle. You don't go for alcohol, you don't go for umaraya. And we dealt with malaria, sleeping under the bed nets. How many diseases would remain? Because most of the diseases are covered. Now, the obstetrics you are talking about, if you go to the health center 3, if you do antenatal, they call it antenatal, they would have seen your baby inside the womb, how the baby is. But people don't do that. So, when we started, the health center cities were supposed to be 1 per sub-county. At that time, we had like 2,000 sub-counties. I'm sure I have not checked. But if you check, you may find that all the old sub-counties already now have health center 3, the old ones. The ones they say don't have are the new ones. I will check it, I will check it. And the reason we selected the sub-county is that it is because I know what a sub-county is.
I know the ones of Ankole, I know the ones in Ruero here, like Semuto, Goba Kuzarawa, Nalongo. Masaka Sera. Masaka sijimanyi bulungi abana buddu abo nabayita mbuyisi. Naye Ruero, jemanyi, if you take like Semuto sub-county, from Semuto to the boundary with Makurubita, just 2 miles, Maware. From there to the boundary with Kapeka, like 3 miles. So the reason we said Health Center 3 at the sub-county, you could even walk to the sub-county. You didn't even have to use means. But people don't concentrate on this. They don't listen. They don't. So if there was this proper antenatal, a lot of those problems could be avoided. But I have heard your statement about the premature and the incubators and all that. I will check. That one I don't want to talk about what I'm not sure about. Thank you so much. But I can tell you, if we use the prevention, you get rid of 70% of the sicknesses. Yeah. The last one. Neyanza nnyo His Excellency amanya nze mwesigwa David nga nkola ne Galaxy TV mu gw'omukaaga lwe nali mu State House His Excellency natuusa ripooti gye wali nga nkugamba nti amalwaliro naddala ery'emukono Kayunga ne Namuganga Health Center 3 mulimu obuzibu bugamba nti mu ddwaliro ly'emukono General Hospital abakazi bazaalira wansi n'abo bazadde ku ssaawa 9 bwe zituuka ssaawa 10 kibakakatako kubagamba muveeyo ku bitanda mugende ebweru ne weekanga omwana eyazaddwa ng'ali mu mbeera ennungi ng'afunye ammonia kusinziira ku mpewo gy'aba afunye ebweru naye nkuleetera ripooti endala Kayunga General Hospital oxygen plants zaazikira kati tutemwaka mulamba n'ekitundu naye nkuleetera Namuganga Health Center 3 nti eddwaliro ddamba lirina abasawo 4 naye wiikendi tekola. His Excellency n'onsuubiza nti ogenda kukikwatako naye since then ne kaakati tetulabangako kigenda mu maaso abakazi bakyeyongera kuzaalira wansi ekyo kimu. Ekyokubiri weeyongeddeko n'omuze nti omwana omukazi eyandibadde n'amaanyi agazaala kimukakatako kumusindika mu operation bw'okusobola kweyolera omusimbi kyesitegeera obunafu His Excellency buli sayidi ki buli eri Ministry of Health eri abakulira amalwaliro oba mu ba RDC and DSOs eyanza nnyo Mr. Excellency. Simanyi oba amanyago ani? Amanya nze mwesigwa David nga nkola ne Galaxy TV. Simanyi oba mwesigwa onampayiriza simanyi. Kubanga siteera kwerabira, but I don't remember very well. But fortunately now, totumye weetuukidde mwesigwa kati. Nabanja lyawo. Nabanja yingira mu nsonga ya mwesigwa munange ontaase mwesigwa. Kubanga oba mpayiriza kubanga sibijjukira bulungi. But mwesigwa, you see what you are saying, omanyize ekindabye wano mu Uganda kunyooma. Simanyi okunyooma obutafaayo obutawuliriza mwesigwa sooka owulirize onakolagana ne Nabanja oluvannyuma. Simanyi oba kunyooma oba ki kubanga owulira mwesigwa byagamba omujjuzo oguli mu district hospital mukono gyagamba is already a district hospital. Kayunga is a district hospital. The plan was decentralize all those problems to the Health Center 3 so that you have got less numbers. Omujjuzo ogwo ebitanda biweddewo okusola ku lubalaza okuzaala in the veranda. It's because the plan was never listened to. Because how many people are giving birth in a sub-county? They are not the same numbers when you gather to, you bring all the Bakunja, you bring all the other people, they all come to Mukono. The number is bigger. So there's some issue of discipline. Mulago here, Mulago is supposed to be a referral hospital. But people turned it into a primary health care hospital. Womusujja, Wechidukano,
agenda mulago. Even when we built Kawempe, we built this other one, Chirudu, said, Mutandikire, Bona. So the issue of discipline, I think also the leaders don't insist. Because if there was, you count how many health centers I will check when I come in the afternoon on the rally. I will talk about it. How many health centers we have now? Do you know? Your Excellency, we have 1,553 health centers, 1,500. And how many were the old sub-counties? They were less than 1,000. No, they were like 1,200. And then we have 230 health center 4s. Because where we put a health center 3, where there is health center 4, we don't put health center 3. So if you add 1,500 health center 3s, then 2,030 health center 4s, that gives you 1,700 sub-counties, each with a health unit. Yes. So I can conclude here, Mwesugwa, and all of you, by giving you example of our time. Mom and myself, we were born in a place called Ruhama. Ruhama was together with Rwampara. They were one. It was all called Rwampara. Now, that time, what they were calling a dispensary, what you can call Health Center 3, was only one in Chinoni. Now, Chinoni is 25 miles from Ntungamo, where we were born, and is 15 miles from Mbarara. And Rwampara would go from Mbarara on the way to Kabare up to mile 48. And we had only one health center, equivalent of one health center city. Now, all those sub-counties have health center cities. The ones over Rwampara, Mwizi, Bugamba. Biaranga can check for me later on. You tell me how many health center cities are in Rwampara. The old Rwampara, which was Rwampara Ruhama. How many are there now? I know that in our time it was one. So that was our strategy. Have more health centers so that you deal with all the prevention there. What should be going to the district hospital should be, we even provided for surgery at the health center 4. Surgery at health center 4. But they don't use it. Babuka. So they all come and... Thank you so much. You asked for 6, and the last one is this one. Oh. Thank you, Your Excellency. My name is Erios Namugambe. I work with Channel 44. I will also ask mine in Luganda. Okay. Echange chikwata ku byanjigiriza. Wayogedde ku byenjigiriza ebyobwerere bye wateekawo naddala mu masomero aga primary. Naye mangi ku masomero gano mu byalo eyeewala abaana basomera wansi mu miti. Ate n'abasomesa ennaku zino babadde beekalakaasa nga tebasasulwa ssente bulungi n'entono ze balina obbasasula ate kumpi balina zikubira bikonde tebazifuna. Abaana bangi ennaku zino tebakyasoma abali mu byalo. Ogenda kukola otya mu kisanja kino okulaba ng'ensonga eno egonjoolwa ate era mu byalo eyo amasomero agasinga tegali nnyo kumpi n'abayizi bangi bakyatambula engendo empanvu. Ogenda kikola otya mu kisanja kino Jjajja Mwami? Now, let's see how many primary schools do we have now? Government ones, if you know. Your Excellency, we have 12,549 primary schools run by government. 12,000. 12,000, yes, sir. Olumuzukulu amanya g'omuzukulu abadani? Erios Namugambe. Na? Namugambe. Namugambe. Yes. Now, Namugambe, pulani ye twatandika nayo
yali okufuna essomero lya gavumenti erya primary bulumuluka. Owulidde Namugambe va ku byabyalo hanga aleme okudiverting owuliriza ebya jjajja mwami kati you check the parishes. When we started, I remember the parishes were like 5,000. When we started the UPE, the parishes which had a primary school were 6,880. We now have 12,000 primary schools. So we have like doubled the number of. No, but how many were the parishes? I will check that. Yes. For me, I think the parishes were about 5,000. So I think by now, all the old parishes may have already got a primary school. We now have primary schools in 6,200 parishes. But these are new ones. Yeah, including the new one. All the old ones have now. Yes. All of them have. Yes. We have now exceeded all the old ones. So the problem is again obutafayo because come to the microphone Namugambe. So twatandika nkakasa nemiruka yali nga 15 I think, but we can check. And the plan was make sure there is a government primary school per parish. Abana basobole okutambula n'ebigere bagende basome bakomewo. I think now, but the local government keep increasing the parishes. But if you increase, for instance, like in our parish of Mama and myself, the one of Chikoni, we used to have one primary school somewhere there. Now there are like 4. But even if we maintained the old one, the one we had in that parish, children could have walked or cycled to the school and go back and study. But, so I will check the number and answer you properly in some of the, I think the density, because what we're talking about is the density. The density of the schools is not enough. Kati, abana abasomesa okubasasula, we are paying them better than the private schools. Do you know that? Emisara gye banyooma eya government. I think Mama would want to say something on that. Do you remember anything? She will check, but the emisara, people like Tayeba know something about, you know about schools. Come and say something. How will they pay? The pay which these teachers are looking down upon in the government schools compared to what they are paid in private. The arts teachers now, the ones who are striking. Mzee, most of the teachers in the art schools are not even paid in the private schools. Because when we go to the village and we engage with them, especially the ones in the rural schools, they are not even paid. But now the biggest quarrel with the teachers in Mzee has not been even on the amount they are earning. They are only saying, you have given so and so, the science much more. So we also want to take what you've given the other party. So, but Mzee, most like up country, around 200,000. But in the private schools? Yes, in the primary schools, for private. How much are they paid? Around 200,000. Nabanja, you know something? In the private schools, not government. So, Namugambe, guno omusala gwaffe gwe banyooma gusingira ddala kye basasula mu private schools. And regarding the difference between the scientists and the arts, it is because we want your economy to develop.
in order for the economy to develop, these roads need engineers to look after them, the engineers. The power stations need electrical engineers. The hospitals need doctors. The coffee and agriculture needs extension workers, scientists. So that's why we said, yes, I am a person of arts, literature, I am a man of literature. I can quote for you Shakespeare, what Shakespeare said and all that. But when there is a problem on the road, I can't help you. So we are saying, Banange, let's start with the scientists, because they are fewer, but they are needed immediately. Later on, we shall go to the arts. For them, they say, no, if we all don't get, nobody gets. Now, that's what we cannot accept. That is so much selfishness, where you say, if I don't get, nobody else gets. In the bush, we had no food. I keep telling you this. But if there was little food, we would give it to the soldier who is on duty that day. You eat more so that you don't kusumagira, and they come and kill us. Yes, I am a commander, I am senior to you, but you get more food because we need you now. Nabanja, banyonyere kucha sasolo y'abasomesa aba arts mu government schools and the private ones. Ate yogera mu Luganda kubanga Oluganda olusinga olwange. Oweekitiibwa President, mu gavumenti omusomesa afuna essente entono ennyo, afuna $5,800 buli mwezi gross. Kakati mu private schools bafuna emitwalo okuva ku $20,000, abamu bafuna na 15, ate basasula mu bitundutundu, ate oluusi mu holidays tibabasasula. Oweekitiibwa President, waliwo abasomesa okusinziira ku budde bwe bamaze nga basomesa. Abasomesa abamu kaŋŋambe nga abaluddewo nga basomesa, naddala aba head teachers, bafuna wakati w'N9,800 oluusi okutuuka ku million, aba private. Mukama wange President, watulagira okufeezinga abasomesa bano okuva 2019. Baludde nga tubongezaako, si kituufu nti tetwongezangako. Ate n'oddamu n'olagira juuzi emabegako mu 2024 nti abantu bonna abali mu arts tubongeze omusaala okutandikira ku ba security, abo twabakozeeko omwaka guno, ate omwaka oguddako 2026-2027 watugamba tubongeze ebitundu 25, then mu myaka 3 tube nga tuli mu bitundu 7. Oweekitiibwa President, aba arts bwe batyo bwe bali, ate nga tujja kubongeza kubanga kyolagira tewali akiddamu. So, Rachel, those fellows are selfish. They don't tebalowooza ku nsi yaabwe, beerowoozako bokka. That's why we cannot. They should go back to work. They are very selfish. For abasirikale tubadde tufuna omusaala mitono emyaka gino gyonna, myaka 5 nze ndwana, tebansasula olusi bwe bansasula katono, naye nendwana. Ndi wano timundaba. Even now, you know how much salary I earn? Do you know, Namugambe? They pay me 3.6 million. Nenjako 20% for the NRM. Mama wanasigaza ku account here 2.7 million. Nagani kuongeza omusaala kubanga nagamba sisobola kweyongeza omusaala when the abantu abakozi ba gavumenti abawansi bakyafuna ntono. So it's not salary, it is service and building our country, and then if we are still there we shall be well paid, if not our children will be well paid.
okuzimba ensi yaffe sikukayanira ebitaliiwo. Thank you so much. Thank you very much, and thank you to everybody. So Julius Mchunguzi has dismissed us. Julius Mchunguzi, on behalf of the Commission, thanks you for coming. Very good. Thank you. Thank you. Huh? No, Twaje. Muzeeyi bw'atyo amaze okubanga ate ayogerako gye tuli enteekateeka ey'omusaala gw'abasomesa gy'amaliriza nayo bw'atyo aginnyonnyodde bulungi nnyo nnyini ddala. Abantu ab'enjawulo ndowooza kaakati bumativu ku ekyo ky'abadde agamba, bw'akugambye nti ensonga agimanyi bulungi nnyo, naye focus esinge kubeera ku service so si ate ku ssente baweebwa. Era Maama Nabbanja akkatiriza nti ensimbi zo zigenda kubanga zongezebwa okusinziira ku biragiro by'omukulembeze w'eggwanga bye yagaba ku nsimbi ezirina okubanga ate ziweebwa abakozi abasomesa abo mu masomero aga private aga primary awamu ne secondary. So olwekyo omukulembeze w'eggwanga bw'atyo amaliriza wano, agenda kubanga ate yeeyongerayo asobole okubanga ayogera eri abawagizi omulundi ogusookedde ddala nga yakabeera nominated mu kisaawe Kololo Independence Grounds. Era eyo nayo tujja kubanga ate tukubuulira ebifuddeyo. Bw'atyo muzeeyi asiibula abantu be asobole okubanga ate yeeyongerayo butereevu. Bannaye NRM bo abazze okumwerekera balabikidde ddala bulungi beebo abazze okubanga bamuwerekera. Ndooza Frank Gashumba mwenna mumulengera awo, omukulu Jim Muhwezi, abakulu okuva mu PLU bonna weebali. Bw'atyo omukulembeze w'eggwanga nga agenda ate okulinnya emmotoka ye okubanga yeeyongerayo ate ku mirimu emirala. Te bwe tutyo tujja kuba tuddamu okumulaba ng'ali mu bitundu eby'e Kololo. Tweyanza nnyo, tweyanzege, mwebali kubaako ng'ate mutugoberera wano ku Hope Channel butereevu nga tukuwa ebigenda maaso ku abo abeesimbyewo ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga. Mwebali nnyo, mwebalire ddala. The next aspirant is walking in, accompanied by John Mabirizi. Bw'atyo naye ayingidde mu kakiiko k'ebyokulonda okusobola okubanga akolebwako butereevu. Era nga bw'omulaba bw'atyo ajja atambula ali Joseph Mabirizi
ayingidde bwe bagenda okuba nga bakolako omukolo oyo agenda okuba nga naye anominatingibwa ku bukulembeze bw'eggwanga lino. Olwaleero ye candidate owokubiri kwabo abakajja okuba nga ate bakolebwako olunaku olwaleero wano ku kakiiko k'ebyokulonda ye namba 2 Joseph Elton John Mabirizi bw'atyo atuuse wano ku kakiiko k'ebyokulonda okusobole okubanga naye anominating. Sekatuddeyo ate mu kakiiko k'ebyokulonda tuwulirize ate abakulu kye bagamba. Thank you very much, Julius. Our distinguished guests, once again, I would like to welcome you to this very important activity. The Electoral Commission will now proceed to consider the nomination of the headed by the head of legal at the Electoral Commission is examining the nomination paper to make sure that it is filled correctly and properly. And there should also be a declaration by the candidate consenting to nomination, so that the aspirant is not has consented that they wish to be candidates for the position of president, for the seat of president of the Republic of Uganda. So that's what is happening there. They also check the papers to make sure that they have attached evidence that they went to school and that they attained a minimum of advanced level standard of education, or in our ordinary description, senior 6. And again, all that is provided for in the Presidential Elections Act, which is the law that guides the election of president of the Republic of Uganda. They will also check to confirm and to prove that the aspirant is a registered voter and that he exists on the National Voters Register, and that too applies to the proposer and seconder. The aspirant must also provide post-size photographs. Those photographs are meant to be used, among other things, for the production of the ballot paper. The other proof that the team here is checking is to confirm that the aspirant fulfilled the requirement and is in compliance with section 10, 1 and 3 of the Presidential Elections Act, which speaks to the number of supporters that the aspirant must have proven to have secured at least 100 supporters from 2/3 of the districts of Uganda. When you compute that out of the district of Uganda, that makes it 98 districts. And therefore, the minimum number of supporters to enable an aspirant from the commission to that effect
they should also, the aspirant must also show proof that they have paid the non-refundable nomination fee of 20 million Uganda shillings, and that they have proof to that effect. The aspirant is from the Conservative Party. The aspirant, Joseph Mabilis, is from the Conservative Party. And for aspirants that are representing political parties, they use the symbols of their political parties. If they are independent candidates, not representing any political party, then before they leave here, they will be given a symbol selected from a list that the commission will provide. The aspirant will also, before they leave, indicate that they have appointed an official agent who becomes a liaison person between the commission and the aspirant who, in any correspondence going forward. So those are the critical elements that are verified by the commission on a nomination day or exercise like this one. For those who joined this place a bit late, where we are is at the Electoral Commission grounds, and this area is called Rubowa, Rweza, in Makindye Sabagabo. And this is going to be the home. It is the home already, really, because we are here. It is the home of the Electoral Commission. The headquarters of the Electoral Commission are going to be established here, and there will be the first permanent headquarters of the Commission that are owned by the Commission since the Electoral Commission was founded. So in many ways, really, you our guests who are here, are in a special place. You are the first. You are among the first to be on these grounds where this very important exercise is taking place. And you can put it in the diary. You can put it somewhere. And you'll be free to take selfies against the backdrops of a number of those voter education messages that speak to peaceful elections, to process of elections, the importance of democracy, to the critical importance of participation, to mutual respect during electoral processes, to the importance of the vote, yeah, during the break, you are at liberty to take selfies of pictures that you can share with your friends on your various digital platforms.
So the head of legal department at the Electoral Commission, who is leading the verification team here, Dr. Jennifer, is consulting. We thank all the members of the press that are here, who are keeping the citizens of Uganda, first and foremost, well appraised of what is happening here, because us who are here are just a small representation of the citizens. So we are glad that you are keeping them informed.
Ladies and gentlemen, upon scrutiny of the aspirants' papers, we discovered there was an issue that did not come out clearly to conform to the law. So we've guided him to go back and sort out that issue. Once it is sorted, he's at liberty to come, and we shall afford him another opportunity to try and get nominated. We are doing this to ensure that every aspirant is afforded an opportunity as much as possible, even though there are issues in the papers. And even that's what even the law provides, that if there are issues in the papers that the aspirant can sort out, he ought to be given another opportunity. So aspirant Joseph Mabirizi will go back and try to sort out those matters. If he can do that before 4 p.m. today, we shall proceed to consider his nomination. If not, we still have tomorrow. So thank you very much. Protocol, please lead the aspirant to the exit so that he exits properly. Our distinguished guests, once again, we commend you for your turning up and your participation in these processes. Our next or expected aspirant will be at 3 p.m. today. Feel at home. This is our home. Enjoy the ambience of fresh air. There is a lunch, I think. Carol, is the lunch available for our guests? Yes. Lunch is available for our guests. Please. obuzibu buli kakiiko k'ebyokulonda obutamanya nti omuntu bwe yeeyongerako bakitwala nga kyamutawaana. Kati ndeese empapula ezisukka ku zaalu kubanga luli nali sinafuna masters kati nakifuna naye bwe buzibu bwe ndabawo naye ng'olina empapula zijja endala olwedde neesibawo kawaida ekyo badde toyinza kirowooza naye kanzitwalyo gye bagamba mu National Council of Higher Education. Because we are the product to Akati kwagala kumye ogwokonye nze kusikira bwesiikire nze kwata kunyezwa mbuyalaze buloneze bwokuleipala yagala kuisobola kukumbuka onakulenkya n'abanga andi muvubuka asaba
ate azzeeyo asobole okubanga yeetereza ate asobole okubanga akomawo butereevu mu kakiiko basobole okubanga oba oliawo bamusunsula. Abakulu bamutegeezezza nti ebyo ebibuzeeko singa abimaliriza olunaku olwaleero waddemba okudda obudde bukyaliyo, so nga ate bw'aba tabimaliriza olwaleero ate olunaku olw'enkya lukyaliwo. Akazibu kajja kuba kava mu kulwa singa ate aba tabimaliriza olunaku olwaleero ate n'olunaku olw'enkya ne biba nga tebinnaba kubanga bigwa. Candidate w'ekibiina ekya Conservative Party Joseph Elton Mabirizi ajja kuba tasobola kubanga akulwako, so tujja kubanga ate tukubuulira ebinaaba ate bizzeeko mu mbeera eno, naye nga okusinziira ku mbeera ebyo nno bye bibaddewo. Akadde kabadde kakusiriikirira nga omukulu Male Mabirizi omukulu Joseph Mabirizi beekenneenya empapula ze okukakasiza ddala oba kyekyo ekituufu. Ye nno bw'abadde ayogerako eri bannamawulire abategeezezza nti nno abakulu batunuulidde masters ye ne bamugamba nti teri certified ate nga n'ebiwandiiko bye ebya senior ebya degree eyasooka bibaddeko n'eya senior ey'omukaaga, naye ategeezezza nti agenda kubanga agenda mu kakiiko akeekenneenya ebyabo abasomye aka National Council for Higher Education akongere okubanga ate akasatifyinga masters ye eyo gy'agamba nti oba oliawo ye mulemeseza. Tujja kuba tweyongera okubanga tutegeera ensonga oba oliawo endala eziremeseza Elton Joseph Mabirizi okubanga asunsulwamu olunaku olwaleero kubanga abadde azenga mwetegefu okubanga asunsulwa mu kibiina ekya Conservative Party. So olwekyo akatulindirire ate tulabe, tulinda candidate omulala asigaddeyo kwabo abatugambiddwa olwaleero okulaba nga tumufuna ng'oyo si mulala ye candidate ate Kasibante gwe tugenda okubanga tumanya okuva mu kibiina ekya National Peasants Party kakati ate naye tujja kubanga tumukuwa butereevu. Byo ebya Elton Joseph Mabirizi bwe bityo bwe bitambudde atasobodde kubanga akakasibwa akakiiko era bw'atyo azzeeyo asobole okubanga munnaffe oyo yeetereza. Kakati kambazzeeyo ate butereevu mu program ebaddeko musobole okubanga mugenda mu maaso. Mwebale nnyo okubanga mwekuumidde ku Hope Channel. Mukama abanjagalire. Today ku lunaku luno olusookedde ddala olw'akakiiko k'ebyokulonda okubanga ate kanominatinga ba candidate wano kwe tuli erubowa ku kitebe kya mubuuliro babyaleese byebyo asobole okubanga asunsulwamu nga bwe walabye omukulu oli process yemu naye gye yasobodde okubanga ayisibwamu. So katulindirire ate tulabe ze ye mukulu Kasibante Robert okuva ate mu kibiina ekya National Peasants Party. Ekibiina ekyo kikulemberwa omukyala Stesha Mayanja twamulabako gye buvuddeko awo nga balonkinga ekibiina ekyo. So olwaleero nabo kakati baleese empapula basobole okubanga ate basunsulwamu mu kaseera kano no kitebe ky'akakiiko. Every element there, proof that the aspirant went to school and obtained the minimum qualifications required for a presidential candidate, and that is a minimum of advanced level certificate of education, which is senior 6 in our easy way of describing, which makes it 98 districts. And therefore, when you multiply 98 times 100, the minimum specific okubanga yagenzenga ku mulundi guli yagenzenga ate
tasobodde kubanga akolebwako akomyewo era abakulu mu kakiiko k'ebyokulonda balindiridde okubanga ate bamukolako candidate ate bwe tubadde tetunnaba kubanga tujja kubaddeko candidate ate omukulu amanyiddwa nga Kasibante owa National Peasants Party, Robert Kasibante owa National Peasants Party ate naye eyakoleddwa kati omukulu Kasibante owa National Peasants Party akoleddwako naye ali mu kwogera ne bannamawulire. Kakati mu kaseera kano omukulu Mabirizi Elton Joseph akomyewo era nga empapula ze ziri mu kubanga ate era ziyisibwamu amaaso okwongera okukakasa oba kakati ziteredde bulungi olwo nno naye asobole okubanga akolebwako. Olwo nno baweze ba candidates basatu kubanga ba candidate kakati babiri okuli candidate Yoweri Kaguta Museveni awamu ne candidate ate Robert Kasibante owa National Peasants Party. Kakati ne Conservative Party nayo ate ababadde bagobeddwa wabweru bakomyewo okubanga ate babakakasa okubanga kakati ate naye anominatingibwa nga candidate asobole okubanga ate atwala okubanga avuganya ku bukulembeze bw'eggwanga Uganda. Tugenda kubanga tuwulirizaako okuva mu kakiiko k'ebyokulonda bye bagamba olwo nno ate nga bwe tweyongerayo. Uganda by birth, at least 18 years and above, has completed a minimum formal education of advanced level standard or its equivalent, and is a registered voter, run for election as candidate for election as President of Uganda. And part of what is being verified and checked by the technical team here are those requirements. Saabakulu bakyekennenya empapula za mukulu oyo Mabirizi basobole okubanga bamukakasa kubanga yasoose najja ng'empapula ezo tezikwataganyika. Kati abakulu bagezaako kubanga bazeekennenya okukakasiza ddala nti oba ezo zakomezaawo zezo zennyini entuufu ezimukkiriza okubanga ate akolebwako bulungi nnyo nnyini ddala. As a person holding minimum qualification of advanced level or its equivalent. And that person is required to establish their qualifications include persons, whether their qualification is obtained from Uganda or outside Uganda, who are claiming to have their qualifications accepted as equivalent to A level. And persons claiming to have advanced level qualifications obtained outside Uganda. And persons claiming to have academic degrees which were obtained outside Uganda. Those are required to show evidence of equivalence, and that person is required to establish his or her qualifications under those sections above A and B, and that they will do so by production of a certificate issued to him or her by the National Council for Higher Education in consultation with Uganda National Examinations Board. It says that if a candidate has got advanced level certificate of education obtained in Uganda, or qualifications higher than A level obtained in Uganda, or obtained from the former University of East Africa, or any of its constituent colleges, then there shall be no need
for verification of their qualification is by the National Council for Higher Education. So the requirement for verification of academic documents applies to those who have qualifications, who obtain their qualifications from outside Uganda, or who have qualifications that they say are equivalent to A level, and the body that is mandated to do that equating is the National Council for Higher Education. Section 9 says that nomination of candidates, that is for presidential election and any other candidates for that matter, may be made by a registered political party or organization sponsoring a candidate, or by a candidate standing for election as an independent. That is Section 9, Section 9 of the Presidential Elections Act. That where a candidate is sponsored by a political party or organization, the nomination paper shall be endorsed and sealed by the political party or organization that is sponsoring him or her. Some of the provisions of the Presidential Elections Act, it's that act that is governing everything that is happening here. The Presidential Elections Act. And the other laws that are relevant to elections, the Constitution, which is the mother document. That anchors, the Constitution is what anchors the Constitution of the Republic of Uganda of 1995, is what anchors everything that the Commission does. Right from Article 1, that says that the sovereignty of the people, all power belongs to the people. Paraphrase that one. Section 4, that speaks about the people exercising their mandate to determine who will lead them through regular, free, and fair elections. And Article 59, establishing the right to vote. And Article 60, establishing the commission that you see for you. Article 60, that there shall be an electoral commission composed as you see it here. The chairperson, a deputy chairperson, and 5 commissioners. And with the secretary. That is Article 60 of the 1995 Constitution. And then Article 61, elaborating and outlining the functions of the Electoral Commission. So that verification that is ongoing is making sure that nothing that the Constitution says, nothing that the Presidential Election Act demands is left unverified. The commission is a servant of the law, of those laws. And all of us
That's why you see that every effort is made to make sure that whoever wishes to contest sinziira ku mbeera nga bwerabika omukulu Mabirizi alabika nga agenda kubanga anominatingibwa olw'okubanga alabika nga atuukiriza ebisaanyizo byonna byabadde yeetaaga okubanga ate awaayo mu kakiiko k'ebyokulonda, era abakulu kaakati bali mu kuyita mu mpapula ze ebisemberayo ddala, naye nga okusinziira nga embeera bwerabika mu kaseera kano ateekwa kubanga qualifies okubanga avuganya ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga, era nga kaakati essaawa yonna omukulu okuva mu kakiiko k'ebyokulonda Justice Simon Byabakama Lord Chair agenda kubanga ayogerako eri effe okututegeeza biki ate bimaze okwekenneenya, era ne feeti y'omukulu Elton Joseph Mabirizi nayo agenda kubanga agitubuulira olwo nno asobole okubeera nga naye anominatinga aweebwe ebyo byonna ebibadde biweebwa banne wali ku mulundi ate oguyise. So kakati tugenda kubanga singa nominatingibwa nga tuweza ba candidates basatu abanominatinze olunaku olwaleero bonna nga babadde ku lisiti, nga nakugambye nti eyasoose yabadde candidate Yoweri Kaguta Museveni, His Excellency the President of the Republic of Uganda currently, era nga ne ku mulundi guno yakwalifayinze okubanga avuganya ku bukulembeze bw'eggwanga, nga wetwogerera ali mu kisaawe Kololo ayogerako eri abawagizi be, so nga ate wano owokubiri afunye omukisa n'abanga nominatinga y'omukulu Robert Kasibante owa National Peasants Party abaddewo obutereevu ennyo, naye anaatuukiriza obukwakulizo akakiiko bwe kawa omuntu oyo aba yeesimbyewo kakati, era bwonna bw'amaze okuba nga abutuukiriza bw'atyo ananominatingibwa kye kyagenda okubanga akozesa mu kampeyini anoonya obululu, era naye tumulabye bulungi nnyo, ensonga ye nga etambudde bulungi. Olumaliriza anayogerako eri bannamawulire n'atutegeeza ku bitonotono ate byagenda okubanga akola mu ggwanga lino na biki byatunulidde okubanga atereeza nga bo aba peasants ensonga yaabwe nga bwagenda okubanga agikwasa. Kakati tugenda kubanga ate tufuna ekiva eri ewaloje atutegeeze bulungi oba omukulu ono ddala akwalifayinze okubanga aba presidential candidate mu nteekateeka eno ey'okuvuganya mu kalulu akabona aka 2026. Kakati akatakyabindabinda wabula ketulimu ko kennyini olw'okubanga olwaleero ba candidates bwe babadde babeera nga banominating, era kakati katuwulire byagamba. Scrutinized the papers of aspirant Mabirizi Joseph, and we are satisfied he has sorted out the matter that required him to go and clarify before he could be nominated. And all other matters, we are satisfied he has satisfied all the other requirements under the law. For that matter, I, Justice Byabakama Mugenyi Simon, being the returning officer for the nomination of presidential candidates, declare Mabirizi Joseph as the duly nominated candidate in respect of the presidential elections 2026, he having fulfilled the nomination requirements under the Presidential Elections Act, Chapter 179.
Candidate Mavirizi Joseph, because you are no longer an aspirant, you are a candidate now. I would like you to note the following. As a duly nominated candidate, you'll be required to do the following. A, appoint an official agent who will coordinate your campaign meetings and media program, and also attend meetings on your behalf where necessary. Secondly, you are to avail the commission with a schedule of your campaign meetings and media program as soon as practicable to facilitate the smooth harmonization of all the candidates' campaign programs countrywide. Thirdly, you are to sign a memorandum of understanding with the Electoral Commission upon compliance with the harmonized campaign program, the timelines, and guidelines. Now, at this juncture, I would like to ask you or your agent to come and sign these papers confirming your candidature. Congratulations. You can go back to this. Now, there are two more activities to undertake at this venue before we release you. One, under the Presidential Elections Act, we are required to avail you security, all-round security, as they say, whether on the road or at home. And we shall do that by giving you a security vehicle together with the personnel who will accompany you wherever you go, whether on the campaign trail or wherever you want to go. And also at your home, security for your home. You're also supposed to be guarded at your home. Secondly, thereafter, you'll go to the media tent and talk to the nation through the media, address the media, and once you've done that, if you want to talk to the media, that is, if you want to talk to the media, it is your right. After that, you'll be at liberty to go, but remember, the campaign program officially starts on the 29th of this month. However, if you want to meet your supporters at a designated place, you are at liberty to do that between now and the 29th, but not campaigning, meeting your supporters, maybe unfolding or rolling out your manifesto. You are at liberty to do that. Otherwise, can we now go to hand over your vehicle? Oh, sorry. Now, furthermore, under the law, the Electoral Commission is required to avail a nominated candidate with a copy or the National Voters Register in soft copy. So I wish to hand over this National Voters Register, which is in soft copy, to aid you in your campaign. You can send your agent to pick it. You are now a very big man. Let this. There you are. You wait, the commission will lead you to your security vehicle.
and security detail. Mu kiseera kino president ow'ekibiina ku presidential candidate owa Conservative Party agenda kubanga atwalibwa butereevu wali asobole okubanga afuna ekidduka kyagenda okubanga akozesa okuli n'abasirikale ebigenda okubanga bimutambuliza kampeyini eno omukulu oyo era abakulu kaakati batambula mu kiseera kino okubanga bagenda okubanga aweebwa ate ekidduka kye butereevu bwa president Elton duly batambula naye mu kampeyini abantu bano nno babakuumira ddala n'awaka wennyini teba President General w'ekibiina ekya Conservative Party era nga wano otwogerera waali butereevu awerekeddeko munne Elton Joseph Mabirizi okwongera okubanga ate nga akola ensonga eno ey'okumukwasa ekidduka kye. Lord Chair ajja ne banne bajja abanyumyamu katonotono awo n'omukulu John Kenny Lukyamo n'omukulu Elton Joseph Mabirizi bagenda kubanga bamukwasa ekidduka kyagenda okutambula nakyo awamu n'abasirikale abagenda okubanga batambulirako. So bwe batyo abakulu bano bagezaako okubanga bamaliriza ensonga eno. Olunaku olwaleero nga bwe lutambudde sofa okuwaako recap nga bwe lutambudde twatandise mu biseera ne candidate Yoweri Kaguta Museveni okuva mu kibiina ekya National Resistance Movement ne tuddako mukulu Elton Joseph Mabirizi atasobodde kubanga akolebwako n'addayo ate era ne tufuna candidate owokusatu omukulembeze ate ow'ekibiina akikiridde ekibiina ekya National Peasants Party omukulu Robert Kasibante wabula ate Male Mabirizi n'amala n'akomawo n'asobola okubanga ate akolebwako ng'ebibadde biganye asobodde okubanga bw'atyo abisootinga. Olwekyo omukulu akwasibwa byonna byalina okubanga akozesa mu kaseera kano agenda kubanga afuna ekidduka okuli n'abasirikale byagenda okubanga akozesa be bakandidates basatu abagenda okubanga bakoleddwako olunaku olwaleero olwo nno tulindirire ate be bagenda okukolako olunaku olw'enkya. Omukulu Mabirizi oyo wa kibiina kya Conservative Party ku mulundi guno kyakwatidde abendera ku bukulembeze bw'eggwanga era kaakati awezezza bakandidates basatu mu bujjuvu abakoleddwako olunaku olwaleero. Kitegeeza nti programu nga bwe yatuweereddwa abakakiiko k'ebyokulonda egobereddwa bulungi nnyo nnyini ddala kubanga abakulu babadde bategeezezza nti bajja kukola ku bakandidates basatu okuli munna National Resistance Movement, munna Conservative Party awamu ne munna National Peasants Party. Bye bibiina by'obufuzi bisatu kaakati ebikoleddwako era olunaku olwaleero era nga abakulu bwe bamalidde abateeseteese ng'enteekateeka eneggwa ssaawa 10 ez'akawungeezi okuva ku ssaawa 4 era candidate Museveni essaawa ze yatuukiddeko so nga ate candidate asembayo abadde ayingira ku ssaawa 9 era n'akolebwako mu budde obwo n'amalirizibwa ate era ne Elton Joseph Mabirizi waakomeddewo naye asobodde okubanga akolebwako ne kijjuza abantu abo basatu ababadde bateekeddwa okubanga ate bakolebwako olunaku olwaleero. Tugenda kubanga ate tumufuna nga addressinga bannamawulire okutubuulira ate enteekateeka ze nga bwe zigenda okubanga zitambula wano mu kampeyini eno naddi lwagenda okubanga atandika okukola kampeyini ze. Bw'atyo afuna brief okuva mu mukulu kubanga bamukuuma atumira poliisi eyaba VIP very important persons unity kakati oyo yagenda okubanga ate amuwa abakulu era amuwadde omukyala agenda okubanga aduumira M3 era 2025 era nga kakati omukulu agenda kubanga
eri bannamawulire. Wetulaga we wano wennyini wagenda okubanga ayogerako eri bannamawulire, era akatulindirire ate abiki byagenda okubanga atugamba. Elton Joseph Mabirizi bw'atyo ate akomyewo kasobole okubanga ate tumuwulira abiki byagenda okubanga atugamba, ate tuwulirize bulungi asobole okubanga naye abaako byagamba eggwanga. President kakati alindiridde agenda mu campaign, nominated candidate President Elton Joseph Mabirizi bw'atyo agenda kubanga ate ayogerako eri bannamawulire, tumuwulirize ate asobole okubaako kyatugamba. Oye! Your Excellency in absentia, the President and Commander of Armed Forces, and my predecessor-to-be, distinguished guests, my fellow Ugandans, ladies and gentlemen, praise the Lord. I just want to thank God so much for this wonderful time. It was so tough getting nomination signatures, but we thank God who has helped us. It's a great honor for me to be nominated today on 24th September 2025. I am Engineer Elton Joseph Mabirizi, contesting for the CP Conservative Party ticket for President of the Republic of Uganda 2026. I therefore take this opportunity to thank Honorable John Kenru Chams, the chairperson, the president of the party. And I want to thank all the CP members for your support and efforts you've made to make this day come to pass. Honorable John Kenny Chams, in a special way, thank you so much for holding CP values and the core, more sort of core up to date. To you, President, who is going to become my predecessor after the elections of 2026, let me make this known to you. It has been understood very well that you are trying to make your son, General MK, president after you, which could not be a problem or something bad, but it is not the will of Ugandans. I traversed the whole country looking for nomination signatures. I did not just leave my agents to go out. For democracy demands majority rule, but also the rights, lives